that great dharma with everyone. So before we start, it is the tradition. It is a tradition to observe that great dharma with everyone. Dạ, và cô trả lời sự chia sẻ nào là cao thượng nhất trên thế gian? Thì cô trả lời đúng, đó là sự chia sẻ giáo pháp, là những lời dạy của Đức Phật là cao thượng nhất. Và trước khi như thường lệ vào bài pháp thoại thì chúng ta sẽ thọ tam quy và ngũ giới. Right. Đức Bhagavado, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Wait for a moment. Okay. Let's calm down. Okay. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ niệm Nam Mô Ta Xá với nhau 3 lần và sau đó chúng ta sẽ thọ ngũ giới với sư ạ. Did you share the book? So I think all of you know the 5 precepts, right? So what are the 5 precepts? Dạ, và sư hỏi rằng là tất cả chúng ta ở đây biết ngũ giới là gì phải không ạ? Và ngũ giới là gì? Xin trả lời cho sư ạ. Okay, no killing, no stealing, not lying, no sexual misconduct, no? Not using, not taking intoxicants, right? Or drugs. Yeah. So those are the 5 things. So let's go to the top part. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Everyone, please let your whole body and mind calm down and calmly recite Namo tassa 3 times to observe 5 precepts. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, please repeat after me. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sang saranang gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi. Dhammang saranang gacchami. Saranang gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Sanghang saranang gacchami. Saranang gacchami. Tatiyampi. Buddhang saranang gacchami.
saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sang saranang gacchami. Tisarana gamanang sang paripunnang. Nama phante. Panadibata viremani Sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adingadana Adinnadana Viremani Ramani Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Su Micchācara Achara Viremani Ni Sikkhapadang samadhiyami. Samadhiyami. Musavada Pada Viremani Ni Sikkhapadang samadhiyami. Padang Samadhiyami. Suramiraya Raya Manyepama Lama Dattana Na Viremani Ni Sikkhapadang samadhiyami. Padang Samadhiyami. Imani pancha silani samadhiyami. Nama Phante. Silena sungating yanti Silena bhoga sangmana Silena nimmuting yanti Tasma silang visodhaiti. Sadhu. 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 Now at this moment, I'm going to invite all the divine beings and I'm going to pay respect to the noble qualities of the Buddha, to the Buddha, Dhamma and Sangha. And after that, I will present today's topic and formally begin the Dhamma teaching session. Everyone, please concentrate. Dạ bây giờ là tới phần sư sẽ thỉnh chư thiên cũng như tất cả chúng sanh đến nghe Pháp và sau đó chúng ta sẽ đảnh lễ Tam Bảo và sư sẽ giới thiệu đề tài của bài Pháp thoại và đi vào cái phần giảng Pháp. Bây giờ chúng ta sẽ lắng tâm để nghe sư thỉnh chư thiên ạ. Lamang na nhang ca vani nu atra gachantu devatam Dhammang muninājate Sodang no Daggamokkanang Dhammattavanengalo Ayang Padangta Dhammattavanengalo Ayang Padangta Dhammattavanengalo Ayang Padangta Namo Tasse Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa
Namo tassa bhagavano arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khante cheto banyasena etang mangale muttemang ti. Sadhu, sadhu, sadhu. Once again, let me wish everyone a very spiritual morning period. As I mentioned, we are going to share the precious Dhamma with every one of you. In this whole universe, there is nothing precious like the Dharma. Sometimes in the past, certain people, certain wise people, has even given up one's own life, right? So given up even one's own life to find the Dharma. So those who know the value of the Dharma, they understand how precious it is. Then out of respect, so they keep on seeking this noble Dharma. Let me tell you a story. So about a king who searched for the Dharma. So even without considering his own life. Dạ, xin nói rằng chào buổi sáng, một buổi sáng tâm linh tốt đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta đến đây để lắng nghe giáo pháp. Sự chia sẻ giáo pháp là một sự chia sẻ cao thượng nhất trên thế gian này. Không có gì bằng quý giá và cao thượng bằng sự chia sẻ giáo pháp. Và trong quá khứ, những người có trí, họ có thể bỏ cả, hy sinh cả cuộc đời của họ để đi tìm giáo pháp. Và người nào biết được, hiểu được giáo pháp thì họ cũng hiểu được cái tầm quan trọng cũng như cái giá trị thật sự vô giá của giáo pháp. Cho nên những người đó, những người trí tuệ, những bậc thượng trí đó rất là tôn kính giáo pháp và họ mãi đi tìm giáo pháp. Và sư sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện về một vị vua. Ông ta đã đi tìm giáo pháp và bất kể cái sinh mạng của chính bản thân ông. Once there was a king whose name was Dhammasonda. Sonda means addict. There are certain people who are interested in various kinds of things. But here, this king was so much interested in learning Dharma, learning about the truths related to the world. Learning about the truths related to the world. So, whoever that he met in life, so he asked if that person was a wise person, he asked whether do you know Dharma? But many people at that time, they didn't know much Dharma because this was a time where Dharma was so likely non-existent. But this king wanted to hear some Dharma from someone, right? So he kept on asking from the people, wise people that he met, do you know any Dharma? Then at that time, so most of the people, so they said they don't know Dharma. So the king decided finally
since he was so much interested in Dharma, he gave up his kingdom and gave up his prosperities and left his palace, so in search of Dharma, right? So then he went to a particular forest and became a hermit and lived there. One great divine being who was called Sakka, he saw this. So he understood this king's sincere intention, sincere interest in learning Dharma. So do you have a sincere interest in learning Dharma? If so, hands up. Yeah, let me translate the previous part. Dạ, sư kể cho chúng ta nghe câu chuyện về một vị vua ở thời đó. Ông ta tên là Sonda, có nghĩa là người thông thạo về tất cả những lĩnh vực học. Ông ta rất là thích học và ông ta đặc biệt muốn biết về cái sự thật liên quan đến thế gian này. Và đi đâu, gặp ai ông cũng hỏi là có ai biết giáo pháp thì chỉ dạy cho ông. Mà vào cái thời đó thì không ai biết cả, cho nên ông vẫn tiếp tục hỏi những người mà ông gặp. Và cuối cùng thì ông cũng rời bỏ hoàng cung, là bỏ đi những cái quy luật quay quyền của ông là một vị vua để đi trên con đường để đi tìm cái giáo pháp. Và cuối cùng ông cũng vào rừng thành một đạo sĩ. Và lúc đó thì vua Trời Đế Thích thấy ông ta rất là có cái lòng thật sự muốn học hỏi giáo pháp. Cho nên là sư hỏi chúng ta là trong chúng ta ở đây có ai thật sự thật tâm, thành tâm để tìm tòi học hỏi giáo pháp không, thì giơ tay cho sư biết ạ. Can you go any distance to learn Dharma? Yes. By words you can say yes, but when it comes to do, so that is the difficult part. We have to have this sincere determination, right? So this, if you have such kind of sincere determination to learn the Dharma, even the divine beings help. Can you understand? Even the divine beings help. So there are such kind of stories about so not the Bantes who lived so in the distant past, in this recent period too. There are certain Bantes who got help because of their so deep rooted, sincere interest in learning Dharma, right? So therefore, definite the divine beings, they help. So if we therefore, even you will be helped by the divine beings if you have the sincere interest in learning. Dạ, sư hỏi chúng ta là trong chúng ta có ai có sự chân thành để tìm tòi học hỏi giáo pháp, thì chúng ta trả lời là có. Nhưng mà sư giảng thêm rằng là đôi khi mình trả lời là có, nhưng mà thật trong tâm mình thì mình có những hành động nào chân thành tìm tòi học hỏi giáo pháp thật sự hay không? Thì sư dạy rằng cũng như câu chuyện của vị vua trong thời quá khứ, cũng như là thời bây giờ rất gần đây cũng có rất nhiều chư tăng, họ thành tâm chân thành tìm tòi giáo pháp. Thì khi những chư thiên mà biết được thì họ cũng giúp đỡ những vị này. Cho nên là chúng ta cần một sự chân thành khi muốn học hỏi tìm tòi để học hỏi giáo pháp. Then at that time, this great divine being, Sakka, the king of gods, so he decided, even though he didn't know much, so he had certain memories about the teachings of the Buddha. He wanted to share some of them with this hermit who had the sincere interest in learning Dharma. So what he did was, he disguised himself as a demon, right? So have you ever seen demons?
Dạ, và sư kể tiếp chúng ta đó là nói về cái câu chuyện của vị vua vào rừng xuất gia thành một tu sĩ. Thì con xin lỗi, không phải xuất gia mà ông ta vào rừng thành một tu sĩ vào thời đó, một đạo sĩ. Và vua Trời Đế Thích đã đến và muốn giúp ông này là bởi vì ông này có cái sự chân thành muốn tìm tòi học hỏi giáo pháp, cho nên là vua Trời Đế Thích ông ta còn nhớ lại những cái gì mà Đức Phật dạy, cho nên là ông ta mặc dù không có biết nhiều nhưng mà ông ta muốn chia sẻ những điều ông ta còn nhớ được từ những lời dạy của Đức Phật với cái vị đạo sĩ này. Và vua Trời Đế Thích đã giả dạng là một cái già xoa hoặc là một con quỷ. Thì sư hỏi rằng là chúng ta có nghe về một con quỷ hoặc là dạ xoa, mình hiểu cái chữ đó không ạ? So then what happened was, have you ever seen demons? Và quý vị có thấy bao giờ chưa? Fortunate, you're fortunate. Right. So, demon is a very scary being. So Yakka. And he went to meet this hermit, this sincere hermit who had a deep interest in learning Dharma. Right? He went to this hermit and said, "Hermit, I know Dharma. I don't know a lot, but I know some. But if you want to learn that, so you have to give me something." Then the king said, "Okay, I will give you a lot of fruits. I will so make a huge. I will pluck. I will take a lot of fruits and fill a huge basket and give you. So will it help you?" Then he said, "No, I am not interested in fruits. I can't eat fruits." Then he said, "What can I do?" Then he said, the demon said, "I need flesh. That's what I need." Then the hermit said, "I'm a hermit, and hermit can never harm anyone. So the only thing that I can do is I can donate myself to you." Then the demon said, "I can't believe you because when I finish giving you the dharma, then what will happen is, so you will run away. If you run away, I give you the dharma, but I won't get the thing that you promised me." Then that hermit said, "Right, then what should I do?" "Okay, then you have to climb to the top of that mountain, this rock. I will stay on the food. Then while I start reciting this Dharma stanza that I know, so you have to jump. At that time, meanwhile, I will keep on teaching, right? Then at that time, so I can have you later on. So your promise will be fulfilled, and at the same time, my promise will be fulfilled too, right?" So this hermit, he even could give his life to learn some dharma. So he went to the top of that rock. And right, yeah. Wait for a moment. Let's see. Dạ, tiếp tục về câu chuyện của vị đạo sĩ và vua Trời Đế Thích. Thì là vua Trời Đế Thích giả dạng là một con quỷ dạ xoa và hỏi vị đạo sĩ rằng là tôi biết giáo pháp, tôi có thể chia sẻ mặc dù tôi không biết nhiều, nhưng mà ông đạo sĩ có cái gì để đổi lại cho tôi khi mà tôi dạy giáo pháp cho ông? Thì vị đạo sĩ mới nói rằng là ở trong rừng thì tôi chỉ có trái cây, tôi có thể đi hái trái cây và gom thành một cái hộp rồi tôi sẽ tặng lại cho ông cái hộp trái cây này được không? Nhưng mà vua Trời Đế Thích nói là tôi là quỷ, tôi đâu có ăn trái cây.
thì con quỷ này mới nói là nó chỉ ăn thịt thịt tươi, thịt sống. Thì cái vị đạo sĩ này mới nói là nhưng mà tôi là đạo sĩ, tôi đâu có thể nào mà đi làm thương tổn chúng sanh khác để mà có thịt sống cho ông ăn. Thì con quỷ mới nói là nếu như vậy thì vị đạo sĩ mới nói là nếu như vậy thì tôi có thể hy sinh cái thân của tôi để trả lại cái bài pháp cho ông dạy cho tôi. Thì con quỷ mới nói rằng tôi không có tin, lỡ như mà tôi nói ra hết bài pháp rồi ông đạo sĩ chạy đi luôn thì sao? Thì lúc này con quỷ mới nghĩ ra một cái kế, đó là nếu như mà tôi nói cho ông nghe cái bài pháp thì bây giờ ông phải leo lên cái đỉnh của cái ngọn núi này, hoặc là cái đỉnh cao của cái cục đá này. Khi mà tôi nói xong cái bài kệ thì ông phải nhảy xuống từ trên đó. Là bởi vì là nếu mà ông không nhảy thì ông sẽ chạy, cho nên là khi tôi nói xong bài kệ là ông phải nhảy. Và sư dừng ở đây và sư sẽ giảng tiếp cho chúng ta nghe. Then he went all the way to the top, and after that he jumped. So he jumped when the demon started to teach. So the demon started reciting one stanza. That stanza was Aniccavat Sankhara Uppada Vaya Dhammino Uppajitva Nirujjanti Tesang Vupa Samo Sukho. So Anicca was a sankhara. All the things, all the sankharas, all the things that have arisen in the world, they are impermanent. Anicca was a sankhara. Uppadavaya dhammini. If something has arisen in the world, naturally they have the characteristic of passing away. Right? Anybody who has arisen in the world, that person is bound to die. Any plant that has arisen in the world, that plant is bound to die. Everything is bound to pass away. Uppadavaya dhammina. Uppajitva nirujjanti. Right? Tesang bhupa samosukho. If someone understands this and calms down, then so that is the greatest bliss. While he was reciting, now the hermit is falling down from the rock. So when he was closer to fall on the ground, he gave up this Sakka, this great divine being, gave up his disguise and caught, right? So creating two strong hands, he caught this falling hermit safely. And then he kept that hermit on the ground safely. And after that, he appreciated and admired the great will this hermit has to learn the Dharma. And finally, so he shared more Dharma and encouraged this hermit and went to the divine world. So this is how certain people dedicated to learn the Dharma. So we also have to understand the greatest learning in this world is Dharma. There are two things I already taught you earlier. There are two things that you have to learn in the world: Dharma and Shastra. Right? Dharma means the Dhamma, so the truth about the things as they actually are. Shastra means all kinds of sciences, right? Maths, and then languages, arts, and all those things. So we need to learn both. But among all these things, the greatest learning is Dharma. Okay.
Dạ, và tiếp tục câu chuyện về con quỷ và vị đạo sĩ. Thì con quỷ nó đứng ở dưới cái chân đồi, và vị đạo sĩ bây giờ là đứng ở trên cái đỉnh núi. Và con quỷ bắt đầu đọc cái bài kệ, tức là cái câu đầu, tức là tất cả pháp hữu vi, hoặc là các pháp hành đó, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Và cái câu thứ nhì đó là nó có sanh có diệt, cái gì có sanh thì phải chịu cái định luật là mất đi, bị diệt. Và người nào mà hiểu được hai cái sự thật này là người đó có chân hạnh phúc. Thì khi mà dứt cái bài kệ này thì là cái vị đạo sĩ nhảy xuống từ ở trên cái ngọn núi, và vua trời đế thích là con quỷ, thì bây giờ ông ta hiện lại cái thân hình thiệt của mình là vua trời đế thích, với hai cái bàn tay dang rộng ra, và đỡ lấy cái vị đạo sĩ này, và cứu ông ta và để trên mặt đất. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta được thấy đó là vua trời đế thích đã giúp cho ông đạo sĩ biết được giáo pháp, và sau đó là hành giáo pháp. Và chúng ta đã thấy những người đi qua trong quá khứ, cái lòng mong muốn chân thành, nỗ lực để tìm giáo pháp, học hỏi giáo pháp, bất kể hy sinh sanh mạng của mình. Bởi vì giáo pháp là cái điều cao thượng nhất trên thế gian mà mình có thể học được. Trên thế gian này có hai loại trí tuệ mà mình cần phải học và hành. Cái điều thứ nhất đó là cái thế gian, cái kiến thức ngoài thế gian, như là mình học về khoa học, nghệ thuật vân vân. Nhưng mà nó đó không bằng cái trí tuệ, cái kiến thức về giáo pháp. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là cái sự thật tuyệt đối mà chúng ta cần phải biết. Và trên thế gian này, giữa hai cái kiến thức đó, một cái là biết về kiến thức thế gian, một cái là hiểu về giáo pháp sự thật, thì cái sự hiểu về giáo pháp sự thật đó là cao thượng nhất. Right. So, with that determination, please get ready to listen to Dharma. So, today we are going to listen to the second phase of our topic, the patience. Kantiche, patience, is the 27th blessing in the Mahamangal Sutta. We have already described about how many blessings? 26 blessings. Currently, we are discussing about the 27th one, patience. So, last time, I think 1 month ago, right? More than 1 month ago, because I was so busy during the last month, I couldn't come. So, fortunately, everything ended yesterday. So, right. So, last month, we learned the first part of this topic. So, patience. We learned what is patience. We learned that patience means it is the ability to endure difficult circumstances, right? So endure difficult circumstances, delay gratification, and tolerate inconvenience without becoming angry or upset. We understood. Oh, right. This is the meaning of patience. Right. Then you also learn that you learn that there are 10 factors that a Bhante or a nun has to remember every day when we wake up. And the first one, number one is, the first factor is related to the tolerance or patience. Then at the same time, we learned that patience is the 6th perfection out of 10 perfections. Dasa paramis in Buddhist teachings. And at the same time,
we learned that the greatest patience is being patient when the weaker people did something to you, right? When a powerful person did something to you, you will say, you cannot do anything to so against that person. So certain people say, even though inside that person has anger, they say, I am a patient person, that's why I am not doing anything. But the truth is, you are incapable. That's why you are not doing anything. But whenever a lower person to you, so low, if there is a lesser person in strength, in wealth, or in any kind of ability, did something to you, if you become patient with them, that is the greatest patience. Because you can do anything, but you are not doing it, because you develop tolerance, you develop patience, right? So and then we also learned, so the occasions where we have to develop patience. It's on page number, okay. So patience includes tolerating the difficulties that arise due to heat, rain, coldness, hunger, thirst, insects, etc. Okay. And at the same time, we learned how to develop patience, right? So we learned, if we summarize, so if you remind you, we learned that understanding anger is not an answer to the anger. We can, when we understand that, so it helps us to develop patience. Revenge is not an answer, and it escalates the situation. When you realize that, we learned that we can develop patience. And when we realize that everything is impermanent, then we learn that we can develop patience because of that understanding. And at the same time, whenever you are impatient, focusing on your breathing, right? Counting it. 1, 2, 3, 4, like that. Counting it. So you can control your emotions and develop patience. And by positive self-talk too, we learned that we could develop patience. Positive self-talk means everything will be fine. This will also pass away, right? Do you remember the positive talk that you had talked, right? So when you talk like that, we learned that we can get rid of that impatient moment. And then, all right, fine. Sure. Dạ, con nhờ chú Tuấn cho con coi lại ba cái slide đầu để con từ từ dịch lại. Bante, can you give me a few minutes to recap your summary? Yes. Dạ, bây giờ sư sẽ nói tóm lại cái bài pháp mà mấy tuần trước mình đã học qua. Thì chúng ta đã học tới cái điều 27 trong 38 cái pháp hạnh phúc, đó là Khanti, hoặc là cái lòng, cái sự kiên nhẫn của chúng ta. Và cái sự kiên nhẫn được định nghĩa là mình có thể chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn mà mình cũng không vội hài lòng với những gì mình đang có, hoặc là tức là mình vẫn lúc nào cũng cố gắng để tốt đẹp hơn, chứ không có vội hài lòng, hoặc là không có chịu đựng được những cái lúc mà khi mình không có được như ý. Dạ, và mình cũng cố gắng trong cái khả năng của mình để mình giảm đi cái sự phản ứng của mình một cách tiêu cực, như là mình không vui, không hài lòng, giận dữ khi có những chuyện bất như ý xảy ra. Dạ,
Và cái sự kiên nhẫn này nó cũng được định nghĩa đó là chúng ta có một cái sự kiểm soát về chính bản thân chúng ta, một cái sự bình an, cũng như là một sự kiên nhẫn khi chúng ta có những khó khăn trong cuộc sống. Và chúng ta trước khi chúng ta hành động thì chúng ta phải chờ cho đúng thời điểm để chúng ta phản ứng, chứ không phải lúc nào cũng là phản ứng. Và nhất là khi mà chúng ta có những khi mà chúng ta bị những cái hoàn cảnh mà nó làm cho chúng ta rất là không có tự chủ được, hoặc như là chúng ta rất là stress, thì chúng ta phải giữ điềm tĩnh và không có phản ứng. Cho con coi cái slide đi. Dạ, và cái sự kiên nhẫn này nó cũng được là nó cũng là một trong những cái ba la mật, là cái ba la mật thứ 6 mà chúng ta cần phải vun bồi. Và cái sự kiên nhẫn có nghĩa là khi mà ai đó mà có địa vị, phẩm vị cao hơn mình, hoặc là có quyền lực cao hơn mình, thì khi người đó làm tổn thương mình thì mình cứ nghĩ là tôi cũng ráng chịu đựng và tôi không có phản ứng lại. Nhưng mà cái đó không phải là một cái lòng kiên nhẫn thật sự, là bởi vì người ta đang ở cái phẩm vị cao hơn mình, có quyền lực hơn mình, cho nên mình không có làm gì được người đó, không có trả đũa lại được. Cho nên là mình nghĩ là mình nhịn, nhưng mà thật ra bởi vì mình không thể làm gì hết. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn ở đây, ý nghĩa thật sự của nó chính là khi một người yếu hơn mình, dở hơn mình, không có phẩm vị, học vị hoặc là địa vị ngoài xã hội bằng mình, nhưng mà khi mà họ làm tổn thương mình có đủ quyền lực để mà mình trả đũa lại họ, hoặc là làm tổn thương lại họ. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó mình lại chịu đựng, không có đáp lại, không có trả đũa lại, thì đó mới thật sự gọi là sự kiên nhẫn của mình. Và sự kiên nhẫn nó cũng có nghĩa là khi mà có những cái điều bất như ý xảy ra cho chúng ta, như là lạnh quá, nóng quá, trời mưa, đói bụng, khát nước, sâu bọ cắn mình khó chịu, vân vân, mà mình vẫn giữ được cái lòng kiên nhẫn của mình, không có phản ứng. Và cũng như là khi mà người ta nói hoặc hành động những điều gì đó làm tổn thương mình, thì mình cũng cố gắng không phản ứng, và mình có sự kiên nhẫn trong lúc đó. Và làm sao để chúng ta vun bồi được cái sự kiên nhẫn này? Đó là chúng ta phải hiểu là sự kiên nhẫn, tức là khi chúng ta có sự kiên nhẫn thì nó giúp chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta giận dữ thì cái tâm sân mà mình để dùng để dập tắt một ngọn lửa mà không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy, cho nên là mình không thể nào lấy tâm sân để dập tắt cái tâm sân. Và điều thứ hai đó là trả thù không phải là một câu trả lời, và nó càng làm cho cái sự việc nó càng hỏng hơn nữa nếu mà chúng ta muốn trả đũa ai đó. Giống như là thí dụ như là con chó nó cắn cái chân của chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà cắn lại con chó để mà trả đũa nó rồi chúng ta đỡ đau được hết. Điều thứ ba đó là mình hiểu được tất cả những pháp hữu vi, tất cả trên đời này những sự vật đều là vô thường, và chúng ta có thể dùng cái cách đếm hơi thở, cũng như sư dạy là đếm 1, 2, 3, 4, và kiểm soát được cái emotion, hoặc là cái tâm của mình, sự phản ứng của mình. Và điều thứ năm đó là chúng ta có thể an ủi chính chúng ta, đó là cái gì rồi nó cũng sẽ qua, hoặc là từ từ rồi mình cũng sẽ có cơ hội, chứ không lo gì hết, và mỗi việc đều có từ từ rồi cũng sẽ không sao hết. Thì đó là những cái gì mà mình có thể tự an ủi mình để không có bị phản ứng tiêu cực khi có những để vun bồi được cái sự kiên nhẫn khi có những sự việc bất như ý xảy ra cho chúng ta. Right. Number 6, we learned that setting realistic expectations also develop patience. Sometimes certain people pile up a lot of things to do, but they don't have enough time, then they become stressful and lose patience. So always you have to pick the task. So select the task that you can only do, that you can only manage with your time, and then at the same time you have to have realistic expectations about the life, right? So for an example, so there is a person who cannot achieve something. For an example, there is someone
who wants to be a pilot, but that person has a strong desire, but haven't learned anything about flying. So this person has expectations to fly, but not qualified. Then how can that person be a pilot? Because of that unrealistic expectations, what will happen? That person will suffer. So therefore, we always have to set realistic expectations, and at the same time, practicing gratitude also develops so patience. So we don't get everything in the world, but whatever we get, so according to with the help of our karma and our perseverance, so we have to be thankful for it, right? It helps to develop patience. Then next one. So next page is right. Uh, Whenever you have a big task to be done, then you have to break it into small steps, and you have to fulfill those small steps to get in, so that you can complete that big task. So it also helps you to be patient and develop patience. And when you learn from the other people, then at that time too, so when you look at the other patient people, you can learn, so you can get inspired and develop patience. And when you accept wholeheartedly the nature of uncertainty, then that will also help you to develop patience when things go wrong. So you understand everything is uncertain. So let's be patient and do what we can do. And then practicing mindfulness meditation and loving kindness meditation also helps us. They also help us to develop patience. So we learned all these things. Hope all of you wrote those things last time. Dạ, và tiếp tục theo những cái cách mà chúng ta có thể vun bồi được cái sự kiên nhẫn, đó là khi chúng ta mà có những cái kỳ vọng không có thực tế, cũng như đặt cái mục tiêu chúng ta quá cao mà không có làm gì hết, thì chúng ta sẽ không có đạt được. Cho nên là để giảm đi cái sự căng thẳng của chúng ta, thì chúng ta đừng có đặt những kỳ vọng hoặc là những cái mục tiêu quá tầm của mình. Chẳng hạn như thí dụ như là mình muốn thành một cái phi công để mình lái máy bay, mình rất là muốn, trong lòng mình rất là muốn, nhưng mà mình lại không có học đủ để có khả năng thành một phi công mà mình lại muốn. Cho nên là đôi khi là nó không có được theo cái ý của mình, và mình lại căng thẳng và mình không có được cái lòng kiên nhẫn. Cho nên là chúng ta nên đặt những mục tiêu hoặc là những kỳ vọng nào mà nó thực tế một tí, trong cái khả năng mà mình có thể đạt được. Và cái điều thứ hai đó là sự tri ân, có nghĩa là chúng ta biết ơn, tri ân, cảm ơn những gì chúng ta đang có bây giờ. Và cũng như là khi mà chúng ta có một cái điều gì chúng ta cần làm mà nó quá to tát, thì chúng ta có thể chia cái việc này thành nhỏ hơn để chúng ta từ từ giải quyết từng việc một. Và kế tiếp đó là chúng ta học hỏi từ những người khác. Điều thứ 9 đó là chúng ta chấp nhận khi có những sự việc mà nó không chắc chắn, vô thường xảy ra, thì chúng ta phải chấp nhận là mặc dù mình đặt ra cái mục tiêu đó nhưng mà mình không đạt được, thì đó cũng nằm trong cái khả năng hoặc là cái sự lường trước của mình, làm mọi việc sẽ không chắc chắn. Và điều thứ 10 đó là chúng ta thực tập thiền chánh niệm cũng như là thiền tâm từ để có được cái sự kiên nhẫn này. Then now today's part is the benefits of patience. Patience is not easy to develop. So I told you, can you remember the story of four Bantes who went to a forest? That Japanese story? Và mà nói về cái điều lợi ích của sự thực hành lòng kiên nhẫn, thì quý vị có nhớ câu chuyện mà sư kể cho chúng ta về 4 cái vị sư vào rừng không ạ? Can you remember? Dạ, có ai nhớ giơ tay lên, con sẽ thông dịch lại.
He thought we never heard. Oh no. You did? Oh right. She said that they said they never heard it. No. Sure. Mm, okay. All students might remember when I keep on going. In Japan, there were 4 Bantes. These 4 Bantes decided we will practice. So, uh, so this so sansaric journey is so troublesome. So we want to get really enlightened. Thinking so, they determine we'll go to a forest monastery and we will keep practicing. And while practicing, we don't talk anything. So we just keep on. See, I have taught it already. Okay. Okay, now since we have started that, we have to keep going. So these 4 Bantes went to this deep, dense forest and stayed at the and kept on practicing. So first day went very well. Second day also went very well. Third day also went very well. On the fourth day evening, the person who was assigned to light the candles in the main hall. So there are 4 kutis. So there are 4 rooms which are separated, which are separately situated for them to meditate. And there's a main hall like this. In this main hall, there's an altar. So one layperson volunteered to light that candle, right? Just like Tran and Nam is volunteering to take care of so many things at the temple. So at that time, this devotee was volunteered. So he volunteered to light the candles. But he also was so interested in meditation. He also came little earlier. When he saw the monks are meditating, he also thought of meditating. So he kept on meditating and forgot that it's dark outside. Then those one Bante among those 4 Bantes opened his eyes and saw thick darkness all around. He wondered what happened to the lamp and found out. Then when he checked around, he saw the layperson meditating calmly without realizing that it's dark now. Then at that time, this Bante wanted to ignore, but he couldn't ignore. He wanted that person. So he had this talkativeness, so he couldn't keep himself away from talking. So he wanted, so his mind tortured him to signal that lady devotee to light the candle. Even though he closed his eyes, he couldn't escape. He couldn't meditate. Finally, he decided, okay, I will just signal this person, right? I will just signal this person saying, shh. So what he did was, loudly, he said, shh, towards that lady devotee. Then the second Bante, he heard this. That Japanese Bante opened his eyes and said, oh, you talked. And then third Bante said, so third Bante, he also couldn't keep his mouth shut. He said, both of you are fools. See, both of you broke our vow. Fourth Bante, his legs stayed intact, hands stayed intact, head stayed intact, eyes stayed intact, but something couldn't stay intact. The mouth, he said, I am the only one who didn't talk here. So that's how it is. So it's hard to develop patience, right?
There, so right. Dạ, sư hỏi cho chúng ta sư đang giảng về cái sự lợi ích của việc vun bồi cái lòng kiên nhẫn của chúng ta. Thì sư hỏi chúng ta có nghe câu chuyện về 4 vị tăng hồi lúc đó là ở bên Nhật, họ muốn vào rừng tu không, thì chúng ta nói rằng chúng ta không có nhớ câu chuyện này, nhưng mà sư sẽ kể lại cho chúng ta nghe. Đó là ở bên Nhật có 4 vị này. Bởi vì họ thấy cái dòng luân hồi là quá kinh sợ, cho nên là họ 4 người bạn này họ muốn vào rừng sâu và tìm một cái tu viện để họ tu trong đó. Và họ hứa với nhau rằng á, là trước khi mà họ giác ngộ thì họ không có nói chuyện với nhau, tức là giữ cái chánh niệm tuyệt đối, không có nói chuyện. Thì họ ở trong khu rừng rất là sâu, và có một người cư sĩ đi giúp họ, là tức là cứ vào buổi chiều mà mờ mờ đó thì người cư sĩ này sẽ đi thắp đèn cày ở trong cái chánh điện mà chỗ họ hành thiền, bởi vì trong đó có bốn cái khu vực được chia ra để cho họ ở, và họ hành thiền chung với nhau ở trong cái sảnh chính đó. Thì cái người cư sĩ đó đến để thắp nến vào buổi chiều. Thì một bữa nọ thì ngày đầu tiên thì họ đến rừng họ ở ok, ngày thứ hai cũng không có vấn đề gì, ngày thứ ba cũng cũng không sao. Cái đêm thứ tư á, thì vào buổi chiều đó thì cái vị cư sĩ đó đến như thường lệ và cũng thắp đèn cày, nhưng mà bởi vì là ông ta nhìn thấy là 4 vị đạo sĩ này đang ngồi thiền với nhau, cho nên là ông ta cũng muốn ngồi hành thiền, cho nên là đã quên giờ là không có thắp cái ngọn nến. Thì sau khi họ thiền được một thời gian thì cái vị đạo sĩ thứ nhất á, cái vị sư thứ nhất, ông ta mở mắt ra thì thấy ủa sao mà tối mịt không thấy gì hết. Thì là ổng cũng cố gắng là ổng nhắm mắt lại, ổng thiền, nhưng mà ổng không thể tự chủ được. Cái tâm lúc nào cũng muốn nói, là muốn ra dấu cho cái người cư sĩ là hãy thắp nến lên. Thì bởi vì ổng ngứa miệng quá là không kiềm chế được, cũng ráng hành thiền tiếp nhưng mà không được, cho nên là ổng cố tình, ổng cũng cố gắng không nói chuyện mà chỉ ra dấu. Thì ổng ra dấu với cái người cư sĩ là "Shh." Nhưng mà khi mà ổng làm như vậy thì cái vị tăng thứ hai đó, tức là có 4 vị tăng đúng không, thì cái vị tăng thứ hai ngồi kế bên mới nghe ông này nói là "Shh", ra dấu như vậy. Thì vị tăng thứ hai mới nói là ồ, ông nói chuyện rồi đó. Thì cái người thứ hai là buộc miệng nói như vậy. Rồi cái vị tăng thứ ba mới nói là hai hai bạn đều nói chuyện hết rồi. Là cái người thứ ba, là cái vị tăng thứ ba đều nói là hai ông đã nói chuyện hết trơn với nhau rồi. Còn cái người thứ tư á, là lúc này ông ta vẫn đang hành thiền, tay chân ngồi yên, mắt nhắm cả thân, nhưng mà có một cái không có yên, đó là cái miệng. Thì ông ta mới chịu không nổi ba vị tăng kia, thì cuối cùng ông ta cũng nói là hồi nãy giờ còn có mình tôi ở đây là không có nói à. Thì quý vị thấy cuối cùng là 4 người đều nói hết và không có chịu nổi. Thì chúng ta có thể thấy được đó là rất là khó để không có phản ứng, nhất là qua cái khẩu của mình, rất là khó để vun bồi được cái sự kiên nhẫn này. So when we develop patience with those techniques that I taught earlier and last time we learned them in details. So when you develop patience like that, according to the Anguttara Nikaya, the numerical sayings, so that person develops 5 great benefits. Please write them down. Number 1, that person becomes a person who will be liked by many people. That's number 1, right? So number 1 is you will become a person who will be liked by many people. So what do you think? A hot-tempered person, will that person be liked by many people? If you get angry often, will the other people like you? Dạ, sư hỏi chúng ta là khi chúng ta lúc nào cũng là thường xuyên giận thì quý vị nghĩ là người khác có thích mình không ạ? No, right? So they don't like you because they don't want to associate. Why? Because you don't have patience.
If you want to be liked by many people, if you want to become popular, one thing that you want to have is patience. That's very important. Because in life, you will meet people who naturally like you, who would naturally like you, and at the same time, the people who naturally won't like you. You will meet both these groups. Even the Buddha had these kinds of people. You have to be patient. Once Buddha said, once there was a devotee called Atta. With his family and friends, he went to the temple. And when he went to one Bhante, that Bhante gave a small discourse, short discourse. Then, hearing that, he was not happy because uh, he thought, oh, that Bhante only gave us a small discourse. Then he went to another Bhante, and that Bhante gave him a discourse which was so long. Thinking about, he didn't like that one too. He said, oh, it's a very long discourse, so I don't like this too. Then he went to another Bhante, and that Bhante gave not a very short one, not a very long one, medium one. He didn't like that medium discourse too. And finally, he went to the Buddha and complained. Then Buddha said, Purana me tang atule. So I don't go to the whole stanza. It's a long one. So 6-line one. So it says, even in the past and present and future, Atula, people will be like this. So, so even though you talk a little, they won't like you. Even though they talk long, they won't like you. Even though they talk not too long, not too short, to the medium level, still they won't like you. There'll be such kind of people. This is not a new thing. So we have to develop patience. Right? People are different. You have to accept and embrace that difference. And you have to be patient with all beings. Then you will be liked by many people. Right? That's number one. Number two, that person gains a lot of. If you have patience, naturally you will get a lot of friends. Right? So, because you don't get angry, so you listen to them. And then you are there when they want to share something about life. So, therefore, such kind of people gain a lot of good friends. Number three, that person does not involve in crimes. Does not involve in crimes. So, if someone has patience, that person won't engage in crimes. Why? When the thoughts come into mind to do wrong actions, so that since that person has the patience, this person understands this is wrong. I'm not going to do this, even though how influential these negative thoughts are. Then that person won't involve in criminal acts. Number four, when that person is dying, that person will die with peace and awareness. So, with peace and awareness. Finally, this person, such kind of people will be born in a good realm after the death. These are the 5 benefits that you will gain if you develop patience inside. So please write them down. Dạ. Và sư dạy chúng ta về 5 cái điều lợi ích khi chúng ta vun bồi được cái sự kiên nhẫn của chúng ta. Điều thứ nhất đó là chúng ta trở thành một người mà mọi người hoặc là nhiều người thích chúng ta.
Là sư hỏi chúng ta là nếu mà mình cứ giận mà mình cứ phản ứng hoài như vậy thì mọi người có thích mình không? Thì câu trả lời đó là đương nhiên là họ không thích cái người lúc nào cũng giận dữ hoặc là bực bội, phiền não. Thì là để cho chúng ta trở thành, mình muốn thành một người được người khác thích thì mình phải có sự kiên nhẫn, không cố gắng kiểm soát mình, không có giận dữ phản ứng, có được sự kiên nhẫn. Và ở trên đời thì sư dạy rằng là chúng ta gặp và sẽ gặp những người đã từng gặp, hoặc sẽ gặp những người mà sẽ thích mình, hoặc những người sẽ không thích mình. Dầu là mình làm ít làm nhiều hay là như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có người thích và có người không thích. Thì ngay cả Đức Phật cũng có những trường hợp người ta thích Ngài và người ta cũng không thích Ngài. Cho nên là chúng ta phải vun bồi cái lòng kiên nhẫn khi có những cái sự việc như vậy xảy ra cho chúng ta. Và cũng như trong câu chuyện của thời Đức Phật thì có một vị tăng, thì ông ta dầu đi đến đâu ông ta cũng không có an vui hạnh phúc. Giống như ông ta đi đến một cái vị tăng khác để nghe pháp, thì là giả dụ như cái vị tăng đó giảng một bài pháp ngắn, thì ông ta lại nói là sao mà ngắn quá, ông cũng không thích. Mà ông ta đi tới một vị tăng khác, vị tăng này giảng cho ông nghe một cái bài kệ dài, ông ta cũng không thích. Và ngay cả những vị tăng giảng lại cho ông nghe cái bài trung bình, những cái bài kinh, bài kệ trung bình thì ông ta cũng không thích. Tức là ngắn, trung bình, dài cũng không thích. Cho nên là cuối cùng thì ông ta đến Đức Phật để hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng là trong quá khứ, hiện tại cũng như vị lai thì mình sẽ có những cái người mà sẽ thích mình hoặc là không thích mình. Ngay cả dài, ngắn, trung bình thì mỗi người đều là rất là khác nhau. Cho nên là mình sẽ được người ta thích hoặc là không thích. Hoặc là mình không có kiên nhẫn thì mà dài ngắn gì mình cũng sẽ là người không thích hoặc là thích cái vật đó. Cho nên là chúng ta phải tập có được cái lòng kiên nhẫn để không thích bởi vì nó ngắn, nó dài, hoặc là ghét bởi vì vân vân sau đó. Và cũng không có đòi hỏi là người khác phải thích hoặc ghét mình hết, là bởi vì là trên thế gian này nó đều có hai mặt của nó. Và trong quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là điều như vậy. Điều quan trọng mình cần làm đó là vun bồi cho mình có được sự kiên nhẫn. Và cái đó là nói về điều thứ nhất, đó là cái sự lợi ích khi có được lòng kiên nhẫn, đó là chúng ta được mọi người yêu thích. Mà muốn được mọi người yêu thích thì chúng ta phải có lòng kiên nhẫn. Điều thứ hai đó là khi chúng ta có lòng kiên nhẫn thì chúng ta được có những người bạn, có được nhiều bạn hơn. Là bởi vì cũng như sư dạy hồi nãy đó là khi mà chúng ta giận hoài thì đâu có ai muốn làm bạn với mình. Và những người bạn mà chúng ta có được là những người chia sẻ những cái gì trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta có được lòng kiên nhẫn thì sẽ có được nhiều bạn bè hơn. Cái điều thứ ba lợi ích đó là chúng ta, bởi vì mình kiểm soát được hành động phản ứng của mình, cho nên mình không có nhúng tay vào những cái tội ác. Và điều thứ tư, khi chúng ta mất thì chúng ta mất với sự an bình và với cái tâm tỉnh thức. Điều thứ năm, khi chúng ta chết và tái sanh thì chúng ta sẽ tái sanh vào một cảnh giới tốt đẹp sau khi mất. Đó là 5 điều lợi ích có được với một người thực tập và vun bồi được cái sự kiên nhẫn trong chúng ta. Right. Then, according to science, if you develop patience, there are several benefits that you can gain. So, on the psychological experiments, it says, so if you practice patience, we will have improved relationships. So, if we have patience, to the parents, and there are various kinds of relationships. So parents and children, husband and wife, so grandparents, and then so grandkids. Then after that, and then the relatives, so friends. There are such kinds of relationships. So those relationships, they'll improve. And then if you develop patience, it helps to take better decisions. So it creates the ability of better decision making. And it also causes less stress. And then it also enhances our perseverance. So whenever things happen, it helps us to develop courage and to bounce back. And then at the same time, patience increases our empathy level.
And then it generates greater self-control. So it provides you greater health benefits. And it also increases happiness. And so as a person, it helps you to grow. And it becomes a cause for many financial gains. For all these things, patience, right? If you want, you can write them down. These are the things so that you can gain. These are the benefits that you can gain by developing patience according to the psychology, right? Dạ, và thư giãn cho chúng ta thêm những cái lợi ích của cái sự thực tập vun bồi được cái sự kiên nhẫn. Quý vị có thể viết xuống để lần sau mình nhớ và thực hành. Cái điều kế tiếp đó là khi chúng ta có được cái lòng kiên nhẫn thì chúng ta có được những mối quan hệ tốt đẹp hơn, là improve cái relationships. Thứ hai là better decision making, có nghĩa là chúng ta có một cái sự quyết định tốt đẹp hơn. Less stress là giảm đi cái sự căng thẳng. Enhance perseverance là mình có cái sự kiên trì nhiều hơn. Increase empathy, giống như mình có cái sự đồng cảm với người khác hơn. Greater self control, giống như mình có kiểm soát mình tốt hơn. Và health benefit, có sự lợi ích cho chúng ta về sức khỏe của chúng ta. Kế tiếp là increase happiness, là mình vui hơn, có hạnh phúc hơn. Personal growth là cái sự phát triển về con người, về chính chúng ta tốt đẹp hơn. Financial gain là chúng ta có những cái vật chất, tài sản vân vân tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta vun bồi được cái lòng kiên nhẫn này. Right. To conclude, the two quotes from the Buddha. Buddha says, yeah. Sila samadhi paññānaṁ khanti padhāna kārenaṁ sabbipi kusala dhamma khantya yatta ca vaddhari na passati divalupo kāko rattiṅ na passati luddho dhutto ca muddho ca aho rattaṅ na passati. Next page. The meaning. Patience is the basic factor for the growth of morality, concentration, and wisdom. Sila, samadhi, panya. All positive actions grow with patience. If you don't have patience, no morality. No morality means no concentration. No concentration means no wisdom. The owl does not see at daytime. Daytime, the owl cannot see. The crow does not see at night. The crow cannot see at night. The person who is overwhelmed with greed, anger, and delusion always does not see. Right? If you don't have patience, if you always live with greed, so overwhelmed, a life overwhelmed with greed, anger, and delusion, we don't see all the time what to do and what not to do. Dạ, và sư nói thêm 2 câu kệ từ Đức Phật. Cái câu đầu dịch từ Pali qua tiếng Anh đó là cái lòng kiên nhẫn là cái nền tảng cho cái sự phát triển của giới định tuệ của chúng ta, và tất cả những cái điều thiện lành mà chúng ta có thể phát triển vun bồi được là cũng nhờ cái lòng kiên nhẫn này. Và cũng như là được ví dụ qua cái con cú á, thì nó không có thấy được ban ngày, còn cái con quạ thì nó không thấy được ban đêm. Còn một con người, khi mà chúng ta bị phiền não, tham, sân, si làm ô nhiễm, che mờ, thì chúng ta sẽ không có thấy được cả ngày lẫn đêm. Đó là cái 2 câu kệ mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Next page. So, since we get a lot of benefits
And since this is the main factor in developing all the three great practices in Dharma, Sila, Samadhi, Panya, right? We must practice. It's a must. So, using the techniques that we already learned in the red, you saw two red so slides, right? In those red slides, you learned so various tactics to develop patience. So they will support you with the support of them. So please keep practicing patience. And then gradually developing, so with the help of patience, first please develop sila, moral qualities. Then please develop concentration. Then please develop wisdom and try to achieve real peace, real happiness. Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, và những cái lợi ích về cái việc vun bồi sự kiên nhẫn, cái lòng kiên nhẫn là sư đã dạy cho chúng ta, và chúng ta nên thực tập. Nhất là khi chúng ta đi theo con đường của Đức Phật thì chúng ta thực tập với định tuệ, thì mình phải cần thực tập với cái lòng kiên nhẫn. Đó là cái điều mình phải làm, và sư đã dạy cho chúng ta những cái phương cách để làm sao có được cái lòng kiên nhẫn. Chúng ta đã học rồi thì mình đem nó ra thực hành, và khi mình thực hành thì mình dùng nó để thực hành vun bồi giới định tuệ, và cuối cùng có được hạnh phúc an lành cao thượng chân thật của niết bàn. Dạ, sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây ạ. Now, to conclude, everyone please sing. Together all of us gathered here, paid respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, and then observed the five precepts and listened to this noble, non-sectarian, pure Dharma of the Buddha and accumulated a lot of positive energy. By the power of all this positive energy, may all our troubles be away, may all the good things happen in our life. May we be able to live a long life with good health, beauty, prosperity, and success. And practicing the Dhamma path with a strong determination. Finally, may all of us attain real peace, real happiness, purification of mind, Nibbana. With those thoughts, everyone please join your hearts together. Dạ, là trước khi sư thỉnh chư thiên thì chúng ta sẽ lắng nghe sư thỉnh chư thiên, và sư dạy chúng ta là chúng ta đã đến đây hôm nay đảnh lễ Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, và chúng ta nghe pháp cho nên chúng ta có rất là nhiều phước báo. Cầu mong những phước báo oai lực của Tam Bảo hộ trì chúng ta, những cái rủi ro tai hại chúng ta không có xảy đến cho chúng ta, những điều tốt đẹp xảy đến cho chúng ta và gia đình chúng ta, cũng như chúc cho chúng ta có được 5 pháp, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và với sự thực tập giáo pháp, mong cho tất cả chúng ta cuối cùng cũng hiểu được những gì Đức Phật giảng, và cuối cùng cũng có chiêm nghiệm được niềm hạnh phúc chân thật cao thượng an vui nhất của Niết Bàn. Và bây giờ chúng ta với hai tay chắp lại, chúng ta sẽ thành tâm lắng nghe sư chia phước đến tất cả chư thiên ạ. Abhimadana sinisse nityang baddha pachaino chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukhang malang ayurarogya sampatti sagga sampatti me bache ato nibbana sampatti imidate samijjato. May you all be well. May you all be happy. May you all be very, very peaceful. Sadhu, sadhu. Thank you, Bante, for the precious Dhamma lecture that you gave us today. Would you have any time for us to offer the 4 requisites to you before you leave? I
can have 5 minutes. Only 5 minutes? Do you want us to offer to you at the car or inside the hall? Maybe the car. In the car, Because okay. I have to go for a Yeah, dana. It'll okay. be at temple, but so it would take 15 minutes to go to the temple. Okay. right? Sure, so Bante, I won't be back for another, after 4 more weeks, so we will plan out the schedule until then. Okay, yeah. No worry. Dạ, hôm nay sư phải về và có chắc ở chùa sư có người mời, cho nên là có lẽ là sư phải về đúng giờ, cho nên chúng ta chỉ có được 5 phút. Nếu có ai có chuẩn bị tứ vật dụng á, thì có thể là gặp và dâng tại xe cho sư để sư đi về kịp trong vòng 5 phút ạ. Dạ. Dạ. Dạ được cô. Dạ. Ờm, Dạ hôm nay quý vị nào có thể chở sư về? Hồi nãy anh Nam nói con là anh chú Phong hả? Chú Phong chở giùm. Dạ, thank you chú Phong. Dạ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo và đảnh lễ sư trước khi sư về ạ. Yeah. You can come yesterday, right? What the pop on, then you had a home? Yeah. Then, right? Is it then or then Yin? No. So did you go to Tihari on Hua? So yesterday she went home with me first, but she came with someone else. Oh, right. Very good. Thank you.